chia atifu nyina nso wana wo ha ne amanoni nyina mo amohwe Facebook ene bebia ya chia mo wo Yesu din mu na ya chia Mama Joyce so Awurade wo nhyira sare me nyina asofo mamefo Awurade wo nhyira mo ya da Onyankopɔn se ne so Awurade bi kwan amayen ene adumara Awurade bi kwan amayen se me ne wo yese nhia na anase ni wo yese nhia na di Awurade ahye ya no yenka na atimabo mesire ene program de wa obetie Facebook nyina hyema yen na atimiabo na ma Awurade no nyam adedi ese na Pastor Richie Dumfe abompaya mayen so no nyambebre so yo boma for champion Jesus ya ba nyumei yo ase de won sempa ebroma oyemo bona boy na ma no kra enyo ma de Jesus esrese bebie wo ma adwene ntiase niwa na akwanto YouTube eno so mema ya ba no Awurade etime aban se ne osipe no hye wo no nyambebre se ne so bobo fa koma na adwene bia no na ma otumi nya kese na je nkwane Awurade Yesu Kristo odine mu ne bompae amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Manukran so. Awurade mfa ne su enyatade enshaw. Yesu penko. Da Onyankopɔn asipa ye. Enenso nyame adom about the hour of truth. Me amika say Apostle Moses Ametepe. Nyame adom your Pastor Richard Entry ewa ha. Your Pastor Johnson Ade ewa ha. Ewade adom yanya Pastor Frank Ado awowo Chechima branch. Enenso nyame adom ewa ha. Sansu na Pastor Eric Nimso awowo Cape Coast branch. Onso nyame adom ewa ha. Na fi Sari suha Sari bedi akon ene de kakumato yem minko na fi yewo eda kosifimpo na fi eda Rex so ewa ha ene nyame adom Awurade di enam yeso ede hintasem bi ebro bomodia wo Facebook a shema yen na ene be kasafa the mysteries on Sabbath hintasem ewa Sabbath ho sanse Sabbath no senia ebisiti ase no ase ebi butu no na adia na Awurade be fa yenso na fi waboa yen ma yen nyina yati ase na mesere wa wotie yen se enye se bia enimidie ena yede beka na mom yen paibom ene won konkran obeka kan ni die ya tworo ewo otweresem ena ebeboa yen na asemi yetime kana nchasa ye adwuma bompa sere Awurade se wa wuti nso no Awurade ma wo nchase ne hunu ene won konkron na wanya wadwen se ebia meteda ebi kura tinsem bia na ombuafu enye bufu asem esase de ken na fa yenkwaje ho ade bia fa nkwaje ho no eyede esuro yanpopo ene ye enti ye kan ne tie bi se wo ye wo se Sabbath no ti asese den se wo ti asese den je be ken ye fa yetimu nka enti den a se Awurade so mo aye na wonsoso omo na enyina enya nchase enka kocheshi be miensa anase nan bi ha na fi yenkoso Awurade mo ye bebre amen. Yenka 2 Timothy chapter 2 verse 7. Pacha kan Timothy ngoma etosomienu timienu emu enson Timothy ngoma etosomienu timienu emu enson yo hunu de misie yi wasi hunu de misie na Awurade be ma wade nyina mu hunu mu na Awurade amban ade nyina mu de hunu mu enti Awurade ne nkokɔ na boa ye ma nya no ma bi mu hunu mu enti de be kan o fi abompa ise Awurade ma wo tiase Yesu yesrese ye kan Awurade ma yen tiase no ma hunu mu sese nyame ama hunu mu ne nkokɔ mu tumi a de be kebia no obebuni ni pasem na je wonim dada no eno na be ye wadwe se fakɔ ebia ne no amoa wo ti nyina ye besua de enye se bia ye nim ene ye beka ne mu ye nyina ye besua de Awurade hu ye mobo no moa yen. First Thessalonians 5:21. Thessalonica ngoma ede kan tinum imu aduonu baako onzen
Awurade asɛm sɛ monso ade nyinaa nhwɛ monso ade nyinaa nhwɛ na monso deɛ ɛyɛ no mu den enti yɛbɛkan no ebia wate nsɛm bebree wate na so so deɛ yɛbɛkan so hwɛ tie deɛ yɛbɛkan ebia na ɛno so Awurade afa so ayɛ dɛn na monso deɛ ɛyɛ no mu den na aboa no wate ma so deɛ ɛyɛ mu den san sɛ deɛ yɛ nyinaa atemmuo wɔ ho sɛ ohun nukure no a nukure bɛma wayɛ adehyeɛ nti nukure ahia ti bɔmmɔden asɛ tie na wonso fa bɔ bra na ebia na aboa ho yɛnkɔ Isaiah 46:9-10 Odifo Isaiah ti aduanan sia emu enkono ne edu Isaiah chapter 46 verse 9 and 10 Monkai akane niema efiri tete no monkai akane noma efiri tete no sɛ mea me ne onyankopɔn sɛ Awurade nyankopɔn onyankopɔn na obi ani hɔ bio me ne onyankopɔn na deɛ ɔte sɛ me ni hɔ koraa me a me firi mfitiaseɛ meka awie asɛm tie enti onyankopɔn na yɛsom no no de ntia wɔ sɛ ɔmma yɛ nimgye bebree ni sɛ ɔno no awie sɛm no ɔhyɛ sɛ firi ɛnɛ mfitiaseɛ de ma wɔ sɛ woyɛ obi na wosoma Awurade a anaasɛ woyɛ Kristo no pɛ heaven akɔ a wohia onyankopɔn huhumu ade bi wɔ hɔ Awurade aka ne nɛ wobɛfrɛ ne tra sɛ de nyame aka gyamra ɛnɛ asɛm na wɔka so na ɔbɛhwɛ na ɔka awie ho asɛm enti wɔ sɛ wɔyɛ nyankopɔn a ɔka ɔfimfitiaseɛ ka deɛ awie asɛm enti sɛ nyankopɔn yɛ a ɔka awie asɛm no sɛ wɔama hunumu a asɛm a wɔbɛka anasɛm a wɔbɛhu no wɔbɛfi sɛ bi ɛyɛ ne asɛm na mmom na yɛ daakye asɛm bi ɛna ɔka ne sɛnti na wɔ sɛ yɛhia ho nkɔnkɔn mu akwankyerɛ sɛ yɛka nyame asɛm a ɔbɛma yɛhunumu na yɛmfa daakye asɛm anyɛ ne nɛ anamwa yɛmfa ɛnɛ asɛm sɛ anyɛ no daakye ɛnna ma ɛtɔre bi a controversial bi yɛsi wɔ ɛfɛ ne sɛ kisusu mu efi sɛ de Nyankopɔn ka yɛ hintasɛm a ɛbɛda di kyina no woafa ne nɛ ti hunumu na mmoa ho nkɔkora mmoa wa bɛfa ne sɛ ɛnɛ tra asɛm na woka ɛba no ho yɛ mɔbɔdaa last quotation for here John 8:32 nafi yɛnkɔ yɛtiefoɔ hɔ nafi asɔfo no mmoa yɛn asɛmpa no sɛdeɛ Yohane twerɛ ma yɛti nwɔtwe emu aduasa mmienu John chapter 8 verse 32 Awurade asɛm sɛ na mobɛhunu nokorɛ no ɔsiti agye baako a wɔsɛ nipa bia wɔpere na ohun wɔ Kristo ne ɔpɛ na kwasɛ try so behunu nokorɛ ade bia mu nokorɛ na nokorɛ na yɛ mo ade hye efi sɛ nokorɛ no nko a na bɛboa ma wayɛ ɔde hye enti de bia da pere nokorɛ no ɛna menka sɛ me sɔfo aka me de me gi sɔfo wiidi me de sɔfo yɛ aka de no ano no sɔfo no ɛnyɛ wo na bɛbua tɛn o enti nyame asɛm mum na wɔ sɛ ɛnyina yɛhwɛ na yɛhunu nokorɛ no na nokorɛ no so ama wayɛ adehyeɛ Awurade ɔnhyɛ yɛ bebree ɛnɛ adom nti ɛne asɔfo nyinaa bɛkasa afa the mysteries on Sabbath hintasɛm a ɛwɔ Sabbath ho ebi sɛ ni Sabbath ebi sɛ meyɛ ni ebi sɛ Sabbath yɛ Saturday ebi sɛ yɛ Sunday ebi kura deɛ sɛ wansum Saturday a heaven kura no oni tu nkantawa yɛ dɛn ɔpae saa di ɛde controversial ma bebree aba nyame adom yɛwɔ asɔfo bebree wɔ ha a wɔde bɛnam wɔn so adom yɛn Pastor Richard Entry yɛndika nkɔ hɔ na afei yɛntoa so wian ma ba Pastor Johnson hɔ na afei yɛmikɔkɔ ka ɛnɛ deɛ yɛne abere Pastor yɛma akɔ aba Pastor Richard Entry ni ntiade bia yɛhyɛ sɛ afini hɔ no sɛ nyame adom Awurade na madom so na wura heaven and hell bebree enti sɛ nya deɛ Awurade aka kyerɛ na for heaven ɛwɔ heaven and hell ho wɔ no ma bi ho a ɛboa yɛn ma yɛn so deɛ yɛka yɛtoa so Awurade ho yɛ mɔbɔdaa amen Pastor Richard ipacho yɛn nyina nim wiase nyina nim nyina yɛ adansifoɔ sɛ Awurade adomara wɔde akɔ heaven and hell ɛmɛ bebree na Awurade so na mo so ayi hintasɛm bebree di ɛne yɛka holiness entiase a meka sɛ nyame adom ti wo so di mu akokyere paa wɔ nneɛma ne nka yɛ nim a Awurade na mo so ɛda na di na mebɛsɛ ne bisa sɛ so ɛne Awurade ɛna ɛne ne yɛ mekasa sɛ Awurade de ne ho deɛ kyerɛw na ɔkasa so nkyerɛw so Awurade aka bibi akyerɛw wɔ Sabbath ho sɛ akristofoɔ gye sɛ yɛdi Sabbath ansa na nyɛ heaven akɔ anaasɛ Awurade aka bibi akyerɛw sɛ
you debut ho agye se yesum na ye ni Sabbath ansa na bia in case oba yanya heaven akwana because ansa wo de una wote Awurade ni enti bia se wo Awurade aka bibia kire no abie mu akye se ampa Awurade aka kire se Sabbath da sei ti wani da sei obekọ hell na fe nyina yato ye hofo heya yaka ho asem heya na aboye so Awurade aka bibia sa akire wo Sabbath ho ana se wayi da bi ama se da bi we die se wo ye Kristo no pe heaven akona se wansum sadia heavy enya wo dia say obo the heavy hu the rupa jine bade aka cha fa ho apostle nyamishira na nyamishira atifo ene omuti nyina so isanse kwashia ode mami mani ajipa o mekra mu yi isanse ya ade a ehu hia yi yo e ma Christopher ene e pese nanti wa Awurade kronkron yi mu sir Awurade adom Awurade nkan kire me se edawi ana yemfa nsom no osi da biara da enti ennempo si ehia Awurade beba echina si ehia Awurade beba da biara da konkroma no enti Awurade nkan kire me se wayi eda we se esi ho si yemfa nsom e sa da no amfa nsom na o ma ne nchen but Awurade nkan kire se ye will be friend the Sabbath one keep Sabbath na onko heaven onka sa nkire me onka sa emfa nkire me sanse so obi yetini ni na se owu adwada Awurade be fa ne ko owu memene da Awurade be fa ne ko owu kwasi da Awurade be fa ne ko owu ya wada Awurade be fa ne ko wanyi da na ensi wo se wansom Sabbath na se ukowu kwada o mefa ho eno de entisa da biara da o se ye konkrom Awurade biara da konkrom so ye konkrom da biara da say Monday, say Tuesday, say Wednesday, say Thursday, say Friday, say Saturday, say Sunday, Awurade obeshia. So on the bed to conclude mu dia Awurade obeshia. San say make I say Sunday and Awurade be fa me kra de me ko heaven. Esa church le me niema e wo hell so kan. Say be ka say enkenye Sabbath. Saturday so Awurade afa me saada. Monday so Awurade afa me saada. Afa me ebenada nso da. Asa afa me ukwada da. Afa me yawada da. Ni nyina me kai ni nyina. I see. Afa me fiada nso. Fiada bu a o che all night. Ni nyina afa me. E kire me niema e koso. Ye isi e Christopher kwan. But on kire me say da we say ana yenyi mfansuo na saada no wa mfa nso me ya o ma me nchen. On kire me saada no. E da bia o rese ye be konkron adiama everybody chill Pastor Richard Enkina what yen kan also die Awurade aka kire no anase de wonim efre Awurade ho na waka kire everybody we shall be brave amen and ye brain nti ye con straight Pastor Johnson ade mesre boami ne boyina say Sabbath what is Sabbath? Sabbath any day. I didn't even finish Sabbath. What is called Sabbath? Radisha. So. Ne Radisha TF1 so umu eti jumadi. Okay. As topic here important topic pa. Okay. Since my Christopher Bibi mu enhunde omo eye. Ntino Yamisha will say this topic here by your drinking home. Okay. Na cause Sabbath. Sabbath means rest. Say Sabbath means ahomije. Okay. Sabbath means rest. Okay. Not to cease from work. Na Sabbath no ho asem Yakobon edi kan emeye hu ho asem abra obo wiase. Okay. E wo Genesis chapter 2. Na obo wiase no Bible say ode enansia obo enansia on the 7th and enansia no obo wiase na dey tosun so no ho meye. Okay. Na say kan Genesis chapter 2 verse 2 to 3 na pacho. Yan kan Mose mama edekan timienu yemu mienu ene miensa Mose mama edekan timienu yemu mienu ene miensa ose na da tosonson no Onyankopon wie na djuma woyeye no na da tosonson no ohomefiri na djuma oyo ni nyina ho no Onyankopon hyire da tosonson no na wote ho efiri se enum na ohomefiri na djuma Onyankopon boy no ye ni nyina ho. Amen. Amen. Ose na ote ho. Okay.
na ɔhome fi n'adwuma a ɔyɛ nyinaa Onyankopɔn na ɛhome ɛte ho ɛna ɔhome na ɔte saa da no ho okay na medwendwene sɛ ɔte saa da no ho sɛnea ɔmɛka Isaiah no Onyankopɔn yɛ nsabo akɔ Onyankopɔn ɔse onim awiye efi ahyase ade na saa mmerɛ no bɔne ma awie ase nti ɛbɛ ade na ɔte da bi ho asen da bi na kyerɛ sɛ da bi ɛyɛ bɔne ɛna da bi yɛ papa saa mmerɛ na bɔne kora ma awie ase okay na bɔne enya ma awie ase okay ɛsan sɛ na bɔnefoɔ no ɛmɛdada nipa ma nipa nyɛ bɔne mmemme hu sɛ ade wei woyɛ wei a ɛyɛ bɔne anasɛ ɛna wei na kyerɛ sɛ ade nyinaa ho te sɛnea Bible sɛ ɔhwɛ ne nyinaa na ne nyinaa ho te ɛma no nti ɛba ne sɛ ne Nyankopɔn ka sɛ ɛda wei ɔte ho na wayɛ da no kronkron ɛyɛ hintasɛm I see ɛna afei nso ɔka Bible no a Bible sɛ Yesu Kristo oguama no ansa yɛnya mmɔ wiase no ɛna yɛkum saa oguama no ɛma yɛ na nipa nyanye bɔne mpo ɛna saa oguama no yɛkum no ɛno nso yɛ hintasɛm Awurade pɛ sɛ yɛte ase nta kyerɛ sɛ Awurade botaeɛ nti a ɔbɔɔ saa edin Sabat no ɛde too hɔ ɛma nipa na ɔbɔɔ sɛ ɛda ɛtɔ so nso no nipa ɛfa ɛda so nsia no ɛyɛ fa on the 6th day yeah na Sabat no so no from Genesis no Awurade anka ho asɛm biara da bio ɔfrɛ Abraham from Genesis chapter 2 now ɔbɔ no wanka ho asɛm bio okay wanka ho asɛm bio wa kosi sɛ ne manfoɔ kɔyɛ nkoa ɛwɔ Egypt ansa na ɔbɛyi wɔn no ɔhyɛ sɛ ɔka Sabat ho asɛm bio ɛkyerɛ wɔn na ɛsan sɛ afi na yɛhyɛ ase nti no Awurade adana sɛ yɛkɔɛ ni obehu nti Awurade ɛde saa da no ɛde si hɔ ma yɛ no hu sɛ saa na sɛ bibi akaprako all right now sɛ ne yɛka sɛ Nyankopɔn onim ahyase fi na wie onim ahyase fi ɛbra ɔbɔ wiase wie no onim sɛ ɛmne bɛba nipa bɛyɛ asoɔden ɛno nti no ɔhyase provide oguama sɛ nipa no yɛ asoɔden a ɔde ɛbɛpata bɔne ama no nti saa Sabat na Awurade ekreti yɛ no na ɛyɛ friends yɛ kwagye ho salvation ho plan na ne Awurade wayɛ ato nti ɛnyɛ ɛda ho asɛm ɛnyɛ ɛda ho asɛm na ɔka nti no Sabat no ɛnyɛ da minka saa asɛm ɛnyɛ da ɛnyɛ day sɛ bi a Saturday and Sunday nti wɔn so ɛka sɛ Sunday na ɛyɛ Sabat so yɛnhyɛ ne so ɛnyɛ da Awurade ade bi ɔyɛ bi ya no ɔde practicals esi hɔ ɔde practicals wɔ apandada ne mu ama apanbufuo ne mu no yɛtumi ehu adekode a ɔpɛ so ka ho asɛm I see nti no sɛ Colossians na ka ho asɛm sɛ ɛyɛ nneɛma ɛbɛba no sunsum 2:17 Colossians 2:17 ɔsɛ nneɛma apandada no na ɛyɛ nneɛma ɛbɛba no ho sunsum the shadow of things to come nti sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛte Onyankopɔn ase nti no ɔde nneɛma bi yɛ practicals ɛma nipa sɛnea ɛbɛyɛ a yɛ New Testament no ɔfrɛ yɛn aso ɔka ho asɛm a yɛde toto apandada no ho a yɛtumi ate ase yie nti no apandada mufoɔ no ɔno mo nante wɔ anisoɔ nneɛma ɛyɛ practical nti ɔfrɛ ne manfoɔ no ka kyerɛ sɛ wɔnyɛ kronkron vi sɛ ɔyɛ no kronkron ɔhyɛ ase sɛ ɔde nneɛma bi ɛkyerɛ ne kronkron yɛ sɛnea ositiɛ ɛsan sɛ no mu nim Nyankopɔn koraa no nenam nti ɔde ne yɛ ɛkyerɛ wɔn ɔde n'abrabɔ ɔkyerɛ wɔn sɛ mpo mo aduane die mu mo ntade hyɛ mu mafuo yie mu sɛ na monya na fi sɛ saa na metie me yɛ baako pɛ me yɛ kronkron nti Awurade de saa practicals no ɛkyerɛ wɔn ama yɛ na yɛ apafoforo no so ka kyerɛ sɛ ɛnya kronkron a yɛate kronkron yɛ no ase now wɔ Exodus chapter yɛkɔ Exodus chapter 20 verse 11 Mose ngoma ɛtɔ so mmienu tiaduo no emu du baako Exodus chapter 20 verse 11 Exodus 20:11 Awurade asɛm sɛ na nansia na Awurade de yɛ ɔsoro ne asase ɛpono de wɔ mu nyinaa na ɔhome da ɛtɔ so nson no enti na Awurade hyira home da na ɔyɛ no kronkron na ɔhome da ɛtɔ so sɛ ne Awurade hyira home da na ɔyɛ no kronkron yɛnkɔ Deuteronomy na yɛhwɛ abra Awurade eyi ne manfoɔ afi Misraim mu ɛde wɔ asɛm okay kra ɛma madwen ɛya bi kakra sɛ yɛka sɛ woka sɛ Sabat no ɛnyɛ da ɛna medwene sɛ it's true because ɛda nyinaa Onyankopɔn bɔɔ ɛna ɔbɔɔ so sɛ ne nyinaa so yɛ pɛ ɛne sɛ Nyame bɔ da ɛna ɛda bɛ ne wayɛ no kronkron ase biri nti sɛ ade no
enye damu akase ne mo all kan hintasem bi ewo ho nti asoma ye shall be brave. Deuteronomy chapter 5 verse 15. Mose ngoma etosunum tinum emudunum ose na kaise woyɛ akoa Misrim asase so na Awurade Onyankopɔn de nsa ɛyɛ den ne basa watene mu yiwo firi hɔ enti na Awurade Onyankopɔn hyɛ wo sɛ de homeda no. Hallelujah, amen. Awurade nhyira atiefo nyina ɔse kaise Awurade de basa emu ɔden ene de yiwo firi Misrim ɛno nti na kai homeda no na yɛ ne kronkron. Say a person tracy free upon that anymore and I New Testament and sana yetumi awie Erade eyade bi ye hwe Misrim e gina homa ye say wiase Misrim gina homa say wiase na Pharaoh gina homa Satan na kwasoma nipa kohye mu Israel fo kohye gina homa bone a se nipa eye bone a akoa Bible say bone nkoa e ma bone nti se obi a wodi bone bia no se wo hwe bra na Israel for ebre wo Misrim pe Pharaoh timodini se na osi tete ho na so ye dwamamoni a sa na Satan eye wo okay wo nkwaye nim o ye hard labor o twewaso na so ti boni bia mu boni bia to bia sa pepe e na otie nti o ye boni akoa o twa sa picture no rade be twa sa picture no dia kire wo se ne manfo koye nkoa e wo Satan sem e wo Misrim Satan gina homa Pharaoh no na fe so Egypt na homa wiase nyina no nti obi oye boni akoa bia no sana otie nti rade di Misrim egina ho e de kire yen se ne boni any Satan adeyo isitie nti odi Israel fo no kodi Satan sem e kire yen se so obi kodi Satan sem bia no sana oye no sana odi ne fa kwaye humu hard labor who is slave to Satan until say Erade basa ebede diamamu now Erade asema oka say na odi basa emu odin e de jewo enti kai home dano ye ka say home that means to cease from work enti Erade tetemre mu de na ye physical labor adwuma yo tesi be wa ye adwuma ebia okwafu mu a na debtors nsiano na was ode gina home in the olden days na ye practicals but ye New Testament mu no enya w na mom afi Yesu Kristo a oye home dawura no afi wa ma home da no edi no aba be sini po am ye hu nipa kra home da kra na afi ni rade ka ho asem no nti sa afi ye ba New Testament mu say rade be nam ye nuanom so ayi sa point ni so afi ye ba New Testament ni mu rade ka kire yen say mo ya som ne so a abre mo bra be nchen na mema mo home sa home na kasa na chance rest nti afi labor no a na adwuma na ne ye no na bo sam dia tu yeso no e wade de sa nnwuma ntoto nnwuma funu a bone nnwuma afi esome a mentumi ensuye no mentumi enne me ho no afi se oka nnwuma no ho asem na asem de to sa bre no obra nipa bre be adwuma na wa bre na Awurade say sa bone ne so ano wa ntoka che Israel for say monkai say dabi na nka mo ye nkoa e wo Pharaoh nsem na eba sabi emu odin e na beje mo monkai na mo ye da no konkron da na wayi mu no nti me so eda me ba be hu Kristo na me hu say mi odwamamoni na obesuye me no me Sabbath no nti me kai sa da no eda bia no e ye Sabbath e kobia afi so nti afi woko no enye se bia Sunday me kobudi bone na Sunday we tra me say Sabbath na je say oje na me je me no me kai basana eyimi free mu no me kan je afi ho ko nyina no manya ahomegie e wo me kra mu je afi ho ko se me ye no kronkron nti wo se mon ka ahomeda no na monye no kronkron afi makai se wayi be fi bone mu no me be nanti sa kronkron ye makai se afi de mo kronkron ntenye na enye da kawa enye da nti no afi Awurade ama me rest from my sins wasua me afi me nnwuma mu nti afi wa ma me ahomegie nti wo se oje Israel for cause mon kai sa homeda no na monya no mon kai se o de basa mu odin na oje mu e free Misrim Awurade Israel I say adofo how wonderful very powerful Pastor Johnson Aden ma okakakra bi kan man kwanka obadwudwamu rough na so ni nwan mo ho ntino wo se oje mu na fi ebiba na asema okay mekọ Pastor Richie wasema ba Pastor Franco asema makoko bebi wasemiko
na asema ba pasarichi wono ade okay amama hu say no apam dadam no ense bibira awurade kan nyina be wie apam foforo no ebi ni say okwa apam dadam na oyisu rock kacha musi say fa poma ne kire botan no ana say fa bom fa yesi ni nyina no na botan no apam foforo ye be hu say ejina homa Jesus Christ and it's a one chia sena say o ka botan obeka say botan bio everybody ma Solomon say onsi asoredan na sonda onsi no onfa good enye insight so te say enti usho beka say ordinary da apam fufuru be kire say sa asoredan ye yanka say ni pedua na good na wodi aye musu ye yesu suban ya emperor awoye mu enti say one ti no ma bia sisa obe kire say literally na afi akwai say eda waka say eda nti na koyeda Ewurade mu atiefo no mo ye nyina na de hunkokon kai ate ase na yennuan so omo kire sabat ye da na wani awko heaven omo so ewurade mi o ti ase ni wa pasarichi o to nya so mo wani bi ase obi wa ye wa busy Yenus ewurade sira mi pacho wo according to pastor no obaje say Sabbath enyeda na Sabbath means rest. Na rest no e dey rest na oka wasem na two enye da na sopam da dem hu say amanfo didi dan bi di da bi sisi ho ade nye da no mo di sisi ho omo da ne sisi ho say e bi kwa ka say Saturday apam da dem no omo yirimu dia ade te ba sa na rest na oka no so no e gina ma den everybody mo abo so wi hallelujah amen. Nyam ken radisha apostle radisha so pana radisha tifu nyina cheo bibia so yesu nimu Okay. na me say question here what kind of rest Na oka wasem o se enye da ye chia se e da nti da bidu ana ya ja ye dwuma na se ye gia home but ne chim je se enye da na enye da apam da da musu die o mu gitum se e Saturday no na e be se ye hu chim kaka ene nyam rade na kaka meti ase ne se kaka minim fa ho ne se Ewade nyansem no ono Ewade na ebibibia o hye bibibia de bibibia to na omenye hunu se free pastor o se na enhyeda nya dabi okay para pa fufum de na ejina homa dabi yentina bia onyankopon ye nsa nyina ne se onyankopon o cheche ade a o kire free baby e wo no yenim de ene entiase bia nyina du no de akọ mpomponso a dan de nyina odi ekonyina no o graduate o menyini e woni nim de ne ntiasem okay if you say ono ntina oso ka ewiyesem frashase okay nti abribia no ono okasa sabre no de ebetiase no be man ti aje nkone wa Jesus Christ ka kire ense o nsem pi ka kire but so ka kire e a yentimi nso a just said the man because o ha adwene ne yakoma no ne yegidi na endru baby a o se empo na meka asase so se kwa mo ntiase na me conference on meda tiase it bia na graduation to where New Testament ni na abotre kwan so ofa so no dia kakran kasa obebie no koni na so akire but New Testament Old Testament ndi o ma ehunu se eyeda na sada no na emu ntiase enya adwuma okay eno ne se he Genesis na ewada do nsofo de ko ho na Genesis na ada no so wo hwe anwade bi ho no ma enwaba nipa adwene maso Genesis chapter 2 no a o ma ye kan no so obehwa o say adaba ko di kan no anopa enanwumre at the sign by to ka say that is the first day. There was a morning, there was an evening, there was a morning on the 6th day, on the 4th day, on the 5th day, but on the 7th day no and I said na to so na ehunu say that ubon say ho de anopa enanwumre bi ani ho yen kan say na bi ani pa dwunu beti ho that's right Genesis chapter 2 adabe na de nchi ade nso nsa verse number 1 no eba no Mose ngoma etosom yenu ti baako ede ba na wo wie pacho facha me na yen say na bi amanfo adwun beti ho nti no chapter 1 no the last verse no ane de wuram ti baako imu aduasa baako na onyankopon hunu de oyeye nyina na hwe eye papa na de sign na de chi de etoso nsia ne no na wo wie osoro pacho ti mienu imu baako na mekan yi
na wowie osoro ne asase ne emu asafo nyina abo na da otosunsun no onyankopon wie na djuma oyeye no na da otosunsun no ohome fi na djuma oyeye nyina ho no onyankopon hyira da otosunsun no na ote ho efri se enum na ohome fi na djuma onyankopon boy no ye nyina ho nti se hwe tre na okofo na ebebacho bikabia to na odibi wewe na nyankopon kra no ohome Ewade mo ekonya o just because I say ewade hume ewade so ohume nti yenko ewade mo pa nti se hwe asem ya eho no de 7th day there was not morning there was no evening adintia ezo nyankopon oye honho ena asase obe no oye no honam oye no se ye de nsaso mebe yi nipa betimatena so to nyankopon ye honhom no asase we yi no o se ne naso ntiaso to nyankopon asasi he na odi beto a obetimada ade adwena home there was no place on earth ehunhuma de yono ka kire that's right if say obra owie na djuma nyina no ade kronti a owie na djuma nyina home ne say na bibi bia ni ho beye biom sa bre no asase no no awie mu ade yoni asase no mu ade yo to anya djuma bia to anya djuma wa asase na ade yoni biom no awie ntenu nti no enyankopon osoro na trabia enti homom no no gina home ye firi se nipa bia na se ni bia wasase so mpo ne se de asase so nyoma toto nyoma ho a de bia ye ko adwuma ye ko ye adwuma bia ye rest e wo ye adwuma mu ye ko fie ye ko rest ye home ye abode e ho emum ne kwaje home to nyankopon asem o kan se 7th day no on that 7th day na nya asase so asem na ye osoro asem ehunhum asem no ka kire ko nyankopon nyine home e wasase so ba obeye nse na ho ma nipa yati ase ne ehu na de bo se on ne bo ade nyina nti no oyi sada na ye 7th day no e de to wo se nipa emfanya nkae ema no na so for so say bie mystery me ehu se there was no sin man have never committed sin that but e don say sanctify that day na say o kan ewe sem say sa eda no asase so de obete ho wate ho asase so but ye wate ho e hunhuma de yo say o di Kristo onya mampo no ni moja e na ate sa ada no o saka Kristo ho asem wo Kristo ho asem no ka wonderful Christ that was to come and ho asem na obi so akere say her rest na Hebrew kasa no and I say Hebrew no kasa no say Shabbat to repose that is desist from exertion or say an expenditure of physical or mental effort or to cease repose rest sleep enti no okachire say sa de yon echere say adwene mu ene hunamu ya gye ahome say me ko adwuma me de ma adwene na ekosusu aya de ye say na adwene no me fa anya adwuma biom mabre e wo adwene no me fa adwene no nya sa de no biom afi hunam no so ne nsa no be so de me fa anya de biom ma gye ma that is rest the Bible no can rest say na all can rest no na yehwe nyame asemu nso anokre mu no onyankopon hunhum de omre anase onye na home if say Jesus met say naja okoso aye adwuma da ebe yise say enti hunhum de okoso aye adwuma ba adebomu na owie na adwuma yo say na esitie enti say I will say but from the Bible we understand that the heavens and the earth were finished and all the host of them and on the 7th day God ended his work which he had made, meaning the kind of rest God had was not simply to lay or set down from usage of physical or mental effort. Na se nyankopon nya se ogena home se onyusu na dwunu na mfa se onye adwuma bia biom e wo no nyansema na ne hunhum yomu, but rather he Almighty indeed had finished and put to an end of all work which he had created and made, and there was nothing else to be created on earth. Na bibi bia ne ho beye wasase so biom. Enti adekronti ma adenya hunhuma de on say yen de yenya adwuma ye wayi da bia si wo se ewe fe ne say Saturday if so no nyankopon no hye to ho se ne beye a Israel for no onim se nipa de wi ayesu sitie no so wanyi da bia ma nipa nya na home da beye adwuma 24/7 ena nipa no so no ye hia se ya adwene ebeda ye hia se ye nipa dua ne beda na amanya hodin biom e me de ato so enti Sabbath no Jesus say it was made for man but not man made for Sabbath. My hunam de ne say ebe ya homeji amaye enti there was a day 7th day radical say omunya bibi omu ye bia say na Israel for no ye hu no e Exodus chapter 16 verse 23 na pastor so me kan bi no ye hu no sa so omom so omonyo ma home
enti no so mo joma home na say wade ye ne saa mo on the 7th day na so yi da bi si ho saa na che say ode ye nkae dum amomo say on the boss ro boss asase say no ma ye kan we fence Exodus no on the boss no asase enti nipa ne nye nkae so no nyankopon ne boss no asase na afi waji o mo firi nkwayo mu enti mo fa saa da ne nsi ho na nye nkae ade ma won say ono nyankopon waji o mo afiri ho enti that rest no e say adwene mu yensa adwuma yemu ye rest ba onyankopon de ono no on rest wa adwene mu e na on rest wa nsa ye adwuma mu go ehonhom ba ye nipa no de saa de no eto ho mai se ne ba ya ibenya na asemu ntiase enti indeed Judah for some and I say Judaism and I say Israel for there they had a day that they kept for God which was on the 7th day bia no mo kohyiam na omo nyina jai de omo ye bia so nyankopon mo mrafa ho so omo nya ne saa na be boa wo ekra nipa dua nti na wo ye ema wo na ye bet apamofro ni mu a ho na asem ni nyina wo sese if you say ntime ambreje apamofro ni apamdada na ena de haw ni nyina no eba nti se na wo hwa Judaism som no entwam eda so Jew for that's all. Adebakwa symbolize Jew for a Sabbath. Judaism is about Sabbath. Christianity is about salvation. It's all here I said na pastor no. Oje but Christianity Sabbath is of the spiritual Sabbath. Humu ahomeje. Say ya ji me free me boni mu. Na no kra pa so ne say asase so de. Ye ni pe bi no benya ahomeje da. Because Saturday manko manko ya dwuma na me ko asori Saturday na kaka ya me ni rest. Na mpacho uti boni mu boni achechero na wakoda se oje ahome anji ahome je da bi untimi nya ahome je obie no obetimi nya ahome je bra boni eda ne so enti Saturday ni de wade de to hosa audience na hosa Judaism asumni mu enti we New Testament na a Christopher nyina be di no kra na so fo nyina be ka no kra we New Testament a Christopher gathering nyina bie no hono ma na on the Sabbath day from the book of Acts. There was no gathering of Christianity. And I say a Christopher and I say on the day of Pentecost, Acts chapter 2, no, it was on the Monday, the first day. If we say Omona no me a Jew for and a Christo abe biomani on only one in a sorry to me no say omunkodi ho dance. In sad dance no mudi no Jew for na anyantum into on the 7th day na Jew for no kwakosia no akoyo mo Sabbath no. Peter mo no mo da so Jew for no mo Sabbath ni bi but adeche Monday and a Christopher no mo di new faith na so mate Christo asen ekosia enti every gathering Paul any omuhia edi nkomo ma empo adeche it was a first day na nye Saturday enti Christianity have never been no say Christo som na enhia e was Saturday because enya possible Jew som no ho enti no ye ntimi enhia Saturday man nyi because the Jew have to go to the synagogue and the Monday Christianity have to continue. That is the truth. Wo but chemumie we say on the 7th day Saturday. Saturday. It's Sunday day. Sunday first day. First day. But okay Monday. Sorry. Sunday na first day. Pachofacha. I didn't so I am a kind of sapa. And Sunday rather was the first day. Na yeda edikan. The Sunday ni ajenkwa na wadi so sorry. We no apam from no mushia Sunday sa no mo mushia Saturday enti Peter mo nyina no edu Saturday no makọ synagogue ho no makoka no kra no so akere mo nyina no mo nche no kra no enti mo nyina o mbeti ase no na Monday no o makoshia sorry Sunday no o makoshia Monday from no mo Yesu Kristo na Sunday no makoshia o makoshia eno de o makoka Kristo ni wu sorry enu mutumi ni enkwanje ho asem enti no saa na etie ewo apam foforo ni ho enti se say no ho asem aba bebre se say esa ba no kra ne say Jesus de obae no adekonta ye kun Jesus adekonta ye boy Yesu Kristo asendiem no e kwa adu ye mienu efri say woni Sabbath soda ne kwa adu di kan no ena ono nipa oye ne ho say oye onyame the call do me no edikunu no. And so be Yesu achi it's not about Sabbath. Yesu and Sabbath. If you say Yesu no say on the Lord of the Sabbath. On the Sabbath ni wura. And the Sabbath is still Sabbath the entwam. But enye da. Rest in Jesus Christ. And the rest in Jesus. Rest in Jesus Christ. That is the Sabbath. In the kakra metimi akafa na me fa we so enkan kakra bi. And say Abraham say Sabbath ni e kan Abraham in heaven. Okay, so when be da Jacob ni Sabbath da Isaac ni Sabbath da Joseph ni Sabbath da
because there was no commandment like that. But there is a mystery. Emudu. Abraham, Bible so oye honhom nyina agya no. Ono no catch Revelation and New Testament no. Ohui sa ediye no. Say Christo. Any ekura wasesa ye heaven no ene ne rest. Oni ne ahomeje. Eno ne ahomeje. Can Hebrews ngoma no. It was say Abraham there. Ono Abraham no hunu say sa ediye na ebeba no. Sa onyankopon tumi na ebeba Hebrews chapter 9. So Hebrews chapter 11 verse 9 and 10. But the Hebrew from Mati do baako. Emu enkono ni edu. Ose Jide na ode koye ohoho bohya asase no se ananafo de so. Sa Na one bohya kro no de for Isaac ni Jacob tanto madamu. Na otwen kura e wo fapema. Ne chichefo ne yofo ni onyankopon. Amen. Ekura ne chichefo ne yefo eyo onyankopon. Say kuro na say ye Christopher. Yes. And a New Testament in Pastor Matthew said Old Testament no more mo hwe kura onyankopon shomba na ya sai su kura was say milk and honey aye Cana. You see Cana o Kenya no na Awurade so refer to heaven. Cana no so Awurade sabrem no hum mo te ase de name say heaven. Omo say heaven ma honamu de ne eye Cana asase. But Jerusalem Matthew say Hebrews ngoma no Hebrews chapter 2 Hebrews chapter 3 no o say empoma no mu di homeda no so no. Awurade sa ka no ntam say omo wura na homegie mu da. Umida for no. Omo say wura na homegie. It's not the be Saturday omo kojo mo home so Awurade so mu say I know say aka so mu wura na homegie. Tinye say enye da bia. Enye no kresa. Menya. Oba hache. O question no eye teacher so mu do kakra. Sinesi kenti no. Me sini bisa say Sabbath awo bibiye wo Yesu Kristo ni dia obegie ho ana. Na seti sanso a ejeben na Yesu Kristo obegie a ede tutu Sabbath ho. Okay. Ya da Kristo ase. Se Awurade nam na adom so na safo nyina akasa. Okay. Nse kasa ni mun ye hu ni ma ba akumienu bi a ne nyina agina Sabbath ne so. Ana se ahomegie ne so. Ami ye hu se ahomegie no enye da. Enye da. Na Awurade nam Pastor Rich so eka ye Hebrew minia e de twiro ana Hebrew word de twiro Genesis chapter 2 ye Shabbat no. Awurade honhom boa no ma ni kire emu me hu say to cease or to stop the work say wo jai adwuma nti no kra me hu say enye kan say ahomegie say menya da bi nti no meje mahome ewu mu eye kasa ana eye ade no efiri nyame honhom na eba ana yenka hu say anse ne benya twi Bible no English Bible no ne yadi nka atwere kasa bi ansa na ye translate aba edi aba nti yewo enma ne bi wono ma say eba saa na se yenya saa antiase na emfiri wono ma ebeya wo say yakasa ahome ne Sabbath nti no na ade to so ana ode wayi memenda wayi kosiada na ade ye wo Sabbath na ode eye adwuma Awurade emwae okay Exodus chapter 31 verse 17 na yenkan yebleni nti hono so no no ka Awurade ka Sabbath saa kire omo na wohwe saa Sabbath na no woka hono nso a anka ni nyina Sabbath de but o use different word ya eno nso nye Sabbath ya na sofo kan no use nafash no nso ase kire ne se wo home ugu ahome ugu ahome sa wo ye nti eno nso eye the same word de but eno nso ase kire nko na say aso bi ye adwuma no ye enti ofa se eda enti mi mfa nko gima home na mfa nko soma Awurade ya why mistake na omugusu kasa no mo ka asem bi ebesi o question na obisa no so ye ba Kristo sum a Kristo sum ne Sabbath enko atwam se Kristo sum ne Sabbath so obi di Sabbath ye chi a onye Kristo ni o da so di emre Moses marachi Judaism ni ade no obi a odi Sabbath echi bia no onye Kristo ni se o ka che say onye Kristo ni di ebeji atum fi se a Kristofo ye ni da de sum Awurade Kristofo say yes Kristo ni oni da eni so obi di Sabbath so dia say nipa no won ka Kristofo ho wa Kristofo ni da
ye leader no oba ye no ye master no eye Jesus no o ma ye hunu say Christosom nya da according to John chapter 4 verse 23 no o ma ye hunu say ebre no le ba na adu say no kura so no from soli eja no honhom ni no kure mu sa honhom hye Awurade wa ba bia sa ba bia nya da na nya biaye nya da nya biaye nya bre hentina oba no de na nko point Yesu adwene say aye eja no maka say enya people iso Jerusalem ni people iso ana Yesu twena adwene firi say onu ni mudie ente saa ba bi omugina no kora no mo som tu eho no wo yamfom so bi a atia wo ya twere de ato enti ade ba akwa mpese toni pa adwene say Kristo sumu no enye Sabbath oda so ye Sabbath de na say oda so di Mose emra achi ana ada so ewo enko asum ana Judaism mu enti eno nso eye ayi ba akwa ye pese enkofo ehu ana biom sene na o kano ye hwe yebusa ye ho say why do Christian go to church Sunday didn't na Christopher kwa asole kwasiara because ye hu ni say Christosom no different from emra som de a ene no ye hu die nti a Christopher ye de ye kwa asole kwasiara anase ba bia yetimi ye dai asum nyame because ye candy for no ye Christopher no mba ye no omo sum nyame wo ebre bia apanfofo ebre bia de bia ene de bia omo pe firi say enima bebri adane fritito na abepem ne say ebre be mu na mewie na say kwa ma na makọ calendar ni mu nso kakra enima bebri asesa efritito na abepem na se ne enima te kane no ewo bible no mu ewo calendar mu ne yenhyehyɛ mu no ente saa bio ente saa o hwɛ bibiti say Genesis na ne ye kana em se ne Awurade ade obia na nka obi efa points no afiro ko ho na nka me de efira na me de eba enti o Adam ni ifo Nyankopɔn di nka bom no wa mo Sabbath okay Adam ni ifo nyame bom no wa mo Sabbath enti na ma list ni gba Pastor Richard bobo sankofo ni nyina di o mu nyina no wa mo Sabbath wo de Sabbath ne ema o ma bra okoyi o mu firi Misrim na o de o nam sere so esreso obi anim sreso na motuo eye adwuma ye Bible sikuru mi kom ko duru go babia na wo awo kekoma na hyehye ho hye mebre nti Awurade hyehye ebre ma omo eda we mo mfantena ase mo nko babia na mo home enti aduane kro so de mo omo ne no ode mo omo kira na ode ni nyina mo omo ne se na ebe ya adechim no omo nya dai omo nya adwuma na omo betena ase na omo be di sa aduane no eda no a omo asim no enti na Awurade yes ade ni nyina no na ode boaboa anima bia no e de abanti Colossians no se na yakinka Colossians no wo se sa ni mani nyina no eye de na ebeba no esunsum 2:17 yankinkan Colossians 2:17 Pastor Colossians for ngomati mienu emu du enson Colossians chapter 2 verse 17 o say na niema ebeba no sunsum nko a na nipa no ye Kristo dia no ma men kan free 16 enti mumma obi mumu aten aduane ana anone ana afahye ana wosrane foforo ana home na fam wosrane foforo na sa wosrane foforo ka asem no Israel memu no ana Judaism no mo eda bi efe new moon day say new moon day no eduru ono mo omo count omo ede awia omo hwe awia nti bile awia no be duru no ana omo de count ekwa akokosi omo ehome na no enti sa da na Awurade ka no ha say ma obi mu ya ten ewo sa osrane efoforo ye ho say ai na duru da say ani encounter nko duru ho enti wo sum nyame enye ye embre awia ne nyampie to sum nya bepim na ye wo sum bi wono ma omo nso omo da so follow awia enti eno na no wo ka say ka sisuma mi bi mpacha Colossians 16 enti mumma obi mumu aten aduane ho ana anone ana afahye ana wosrane foforo ana home na fam na ye niema beba no sunsum ko ana na nyina ye niema beba no sunsum Sabbath no kwa niema beba sunsum sa no ma no ka nyina no wo boaboa no se na Pastor Rich kan abesi ba bi endi se Awurade ka se home da na nkyere se ebia enne home
okay nyankopon yes wa home ewo Genesis chapter 2 yesu si meja da so ye adwuma e de besi se homia enti se ye home se wakoda ti yesu atwantro na se ye ni bambo enka ye wu se ye home se nyankopon awie nti wakoda de a na se ye ni bambo bia na nyankopon honhom nyina home honhom mre wo mre na mum no adwuma wo ye saa bre no wawie enti wa stop adwuma no se nipa na ebeto aso so wo bre obeto aso wa home wo saa bre no wo na saase so adwuma ye enti sene yeguso kan enuma bi wono ma awurade apiepia no de bebe wie baabi enti ye hwe Kristo obaye asuafo ka akiri ede ya bebe pim ena sankofo ni nyina no amiehu se sabat no kura no omunya kura na anko omu solita omu kon na nso omu timi nkon nto omu kaseti ai Yesu kaseti ai po mu nyina ye obi a omu amfa sabat no anya adwuma amana ankyekire omu se duru baabi na se yufu ahia anase bredu se na ye sabat na omu ahia Peter timi ko okokasa Paul timi ko okokasa Yesu timi ko ekokasa enipa na ahia ti baabi a ebi hu gathering bia no wo se nyame adwuma ye dai ekoso ho baabi bi hu nhyiamudie bia no wo se nyame adwuma ye dai ekoso enti na saa no man nyina egusu a na ekoso enti ehun se Kristo obaye no yankenka Mark chapter 16 Mark 16:9 Marko ti du nsia emu nkron Mark chapter 16 verse number 9 eda ye wiwe yans na makọ yankenka Matthew chapter 5 verse 27 to 47 na me yenhwa ade bi o Yesu baaye no Matthew tinum Imadu no nso ebe si aduanan enson ye be kan patio na botre Yesu baaye no Yesu be ye bibi wo mra no ho efen amendment obeye ade no ejie obehye ade no obehye mu ede ne eda eto ne wo seda yenti asema me kan yi pa yedi wode de eda beto ne eda saa ne mana Kristo de beto ne eda nyina no bepem ne nipa fa no a asole bia fa no a edi no so sene no yede etie be sabat ne nko na Kristo ba ya eno nso no wo be hye no wo be kire sene sabat ne sitie sinsinya eno de bepem ne bi da so yede agi hu akinye be niaka bi o de betoto ye se we ka we betme simo se we can bet me simo say no de e de bepim ne nye da so ye den e follow Kristo de yanken kana ye hu de mpese me kire Matthew 5:27 to 47 Matthew ti no Imadu no nso be si aduanan nson mo te se waka sense awade ense awade na me de me simo say obi a wo hwe obara ne kondo no wa fara na kuma mu dada amendment ni bi no Yesu eniema na obaye obesise ne ye obesisam no ebi no Mati se o kan se yedai ense o media mesimo se so bi hwe oba akura na ne kon do no wa yedai wa fan dada mpachoko wo se na se woni ni fatu sinti bia tu na tu firi ho twene na yema wo se wo ho akwa mu ba ko bese na wa mfa woni padua nyina nkoto ma ne hunu kuro na se wo nse ni fatu sinti bia twa na tu firi ho twene ko na yema wo se wo ho akwa mu ba ko bese na wa mfa woni padua nyina nkoto ma ne hunu kuro Wakan so say obi obeja na ire no ma na walija nwoma obi obeja na onko ma na walija nwoma na nko wanya dai onko amendment ni bi no guso oye wa ha na media mesimu say senya dwama monti no obi ja na ire na wa ma oba na asawade no obi a obewade waja no nso asawade o de enkan ba ko bi enkan wona anya sa bio what say was tetefo no say enkantam hunu na fa wonta nka de mu awurade yes na media mesimu say mo nkantam kura enka kura mo nka soro efise nyankopɔ ahemwa yes mo nka asase efise ne nanti aso mo nka Jerusalem efise wo hinkase kuro nanso enka wutiri ntam efise wuntumi nya nwi ba kufufu ana tuntum na mama mo asem nye ane dabi na diabru Yesu oni firi enya se beche enti wenu enyina ye niema Kristo baaye no na eye mra bi da ho no mo a na eni Kristo som no enko because wo ya nko wafom enti Kristo bebe ye sa no manoma nyina yie ede toto na akwam bepem na obi ansesa no se ne ye tie no asa na ye de ko ye fa Kristo die no pepepe be sabat no
a Kristo no nso obeka ho asem no eya na ebinum pese omo sa akofa apam dada de no ankasa e de ba na obegina so se eyeda bi say enye da mpacho. Luke chapter 6 verse 1 to 10. Luke 10 emu baako eba besi edu. Na ba sa homeda okofa aburofo bi mu. Na nasuafo ne pempan emetin no bewi no bi. Na oposa no wonsam we. Na Farisifo mu binum se wonse. Ada na moye de no kwansa woye ne homeda. Na Yesu bua se wonse. Yes. Monkin ka de kom di David ni wona wo ka ne ho no woye ye no. Sade ko Onyankopon fie kofa kire pan no di ye. Yes. Na odi bi ma won so a wo ka ne ho a obi ni die ho kwan. Se asofo nkono. Na se wonse onipa ba ne homeda nso. Onipa ba no woye homeda sura. Enti Yesu ba ye no. Saa de nom de akire se homeda ye da no. Wotu agu. What? Robert just in the Sabbath na kasa ni wonu a waba. Wonu a na waba no. O be mani pa home. Wonu no waba no oye na adwuma. Wo di besi no kwan se Sabbath nti ni kwa so ye se adwuma no. Ana wo kire wo se wo motete no. Sabbath mu di mu. What ya se na se. Brofo ye no ni fie wo miram. Ara na ko nwuram wo patete na. Na se wo kura no wo aye bone bet Sabbath ye new. Oh, enti Yesu ebo Sabbath ye dey atugu ya wo ma wo de enti ameka we nyina nse enuma ni bo ma Yesu wa bedane no enti enipa ntiase ontiase ne yemfa no saa sane Kristo waka no wo se sanu a enye because Yesu wa bo Sabbath no eda no atuagu Okay, Luke 6 but Luke 6 1 to 10 and just go carry so me yen bibi wo but what can you say What am I say 5 come on to 10 imunsi and ba sa homeda foforo bi so okohia na mu ko kire yes no nipa bi o hwa ne nsa nifa wuo enso na twerefo ne Farisifo na ete no se obasa yade homeda na wonya no na wonya ho akototo na no what you wo mo te no se obesa yade na obisa yade a homeda eye bone ana but omo te no omo tete no na oma pena no asem de ere akobet obi a wudi Sabbath meanwhile no tio ibato meanwhile no otie nsema mukenya homeda ani se obi benya ahome nti Yesu ba no na odi homeda no because homeda no fa so ni se obi yare a mesa ne yare na wanya ahome bagina free ne mpuchire mu ti o hwe adwuma Yesu ye nyina na o manipa ahome wo homeda no but omo de mu fi se homeda ne ye dabia ye fanya hwe unama di yole di ye but also kire omo se ye hunhuma yare sa se meyi boni afi ni paso se mesa ne yare se me mana home afi ni boni mu ente no na Yesu be den obeye enna nipa ntiase no sa eno na won tiase because Yesu momo hunu se djumadie no a ade ne ye fe no home dan ene onu a obi abodam wabodam be se 20 years ana eda bi ye fe no kua da awia ana ne ho ato no tese wo free wo nya home a ni wura mfida ni busuani bia mpo wura nya den emfida enti sa nipa we no se etomle bi no to no kai sa home awurade asya this one is no awurade asye no a obe kai sa da no ni remfi ti Yesu esa yare akomdi nipa o mana duani di homeda o gi nipa na fi ne bremu nipa se o si o se homeda ana nipa no o di homeda ne da so o di homeda no ono tete enti yeguso ekwanim no ye be hu rules of the Sabbath no eniema and she say what Sabbath ni ya resent 10 o'clock to 10 no so was send come kwat 10 one to aso akrai ko anim e ba cho na imu ngwatwe wose na nso hunu wadwene enti wasi wonipa ne nsa wuo ni say yes sorry gina finfi no sorry gina na Yesu si won say yes mi bebi samu ade na wo ho kwansa wo ye ne homeda what say obekire omo de homeda na nyeda ne mu agibi wo ho a wo say ye no homeda no omunim ade na wo ho kwansa ye no homeda koy ye anabone so obeji obi nkwa anase obeku no na wo hwe wo nyina hia ka kire no say wonsa no yo sa na ne nsa no sane yeye na won de abufu aye wo ma o wati asem na se na wotutu adekodi ode be ne ho ode be Yesu ho agina. Praise the Lord. Unia nsa ne ya sane yare homeda ne buafu
because ankama no ma nimpra o sabe bi kura o sayare mo kase o de no da get so free get so Mrs. on sanko da ho ai na ya sori humida wa hu asem no enti we mu nyina ye niema anya bre na nke ba so enti obi a Yesu ase obi yare o se sa akoda ene ye humida na ese woti obi ani kura woti obi ani o mo kan adenti na o ma kwam ya tine o hwemo o ma fa ne se humida ne ye eda o mo mfa ne se eye humia a wo se o nya fi Jesus Christ mu nipa nya hu ne sa nti Awurade moae apostle mamingura ha akra ko kakra na fi yen ko pasa mamingura akra yen hwe ayi ha mpese omumudi emo se Sabbath no se onima de e fe ne Sabbath ya omunhwe ni ma ye pa wo bi obedi Sabbath beto no ho asase su bia no heaven onya bi nko because ontimi ni odi e be kan kutesi be miensa ni ahwe se obi wa asase su a obetimi adi Sabbath dia se de nta omutimi ni se omunti Sabbath na asinti de osa omuye no omutimi nya no and they cannot sa because Sabbath ni say awas obi nyankwa that's right nti otibonim na osi fi se de okipu da no ti honam de no a no mda so ana honam ni moja nso entimi nso nyankopon ani honam ni moja entimi nso nyankopon ani bacho yenhwe Exodus chapter 16 verse 29 ya kontempa na ye hwa mo beto so community do nsia emu aduonu nkono Exodus chapter ya de enya asole bi internet ya na emum no de o se Sabbath no omo ani na ho go Exodus 16:29 monhwe se Awurade ama Mohammed ntina eda to so nsia no oma mo nanu aduane montenatena mo afie mu monye den montenatena mo afie mu montenatena mo afie mu mo bia mfredi mfiri tena bia da to so nso se adana wo si wudi Sabbath no tena wo afie mu mo bia nya den emfiri wo fie enti wo no kwan se okofro ka ekwa asore wo no kwan se okọ tete obi se homida o se tena pacho we de obetu as Pastor Richard okwa izano homida no na ede na sinam sidi no ti ro kwa no mutimete o de kama mete abozo nya misra pa homida ne die ne de se de Pastor ka no menya sure se obi betimi adi so ewa obi ntimi ne so edini yie papa radiadom ye ko Israel na Sabbath na to ye ho Saturday no to ye ho a ye was Sabbath tea rule esi ho omo bacho omo wo Sabbath tea rule nti wonte wotam ne boko na odia boko na ye kire se de sitie na outimi sa de na no oden wotam ne boko na odia pepa ne boko na waje tumu boko o yende ndika wa se Sabbath enti o yene gidigidi a wase no enti se bia aha de yetiro ye wa hai se nka ukoto na otia wa adwuma de na adwuma de no a dot titem no o ye tete no otia wa adwuma enti no omo Sabbath tiura utam ne boko na dia pepa ne boko na waja atu ade ne mo boko abiani so ana ye wo nanti a wo nanti limiter otra wase no ena aduana nso no koko a wo se utu so Friday na numere eto entino ane se watam ne boko opia estri no boko ne ko asawati man ana enomo no so ye nomo no guna ya treze ani azazo na unyamutu unyamutu na pentema na we utumirika wase we uti aso ko Sabbath wafuka ko ayaya osisi ana Sabbath no kura no ontra kamu Israel ontra kamu sengezi obi yare a Sabbath no ho no enso so no mutimi fa eposo na obetimi atena enti no engezi obi yare na se bi ofia obebu enso agutuam ana se bottle mu na wo de ato seat na betena so no so wo de na wo de ato so eno no nko speed ni mo ko ni slow oninu
Mini atwaswa. Tie Sabbath no. No, awurade honhom mo ayina. The whole world will be antimi. Say ade ne enye da o na wo ya dia su ko so ye ne da ontimi. Me say Israel for the kra wo ka no e wrong. Because so say can jano mo so no boko. Ye be kan mi say jakra no kwan so omo so no Saturday this is so te be si so Friday this is so Friday no mere aha e bia be 3 o'clock mo no ma so asi so enti e bia say eyi no be low no kitwa bi na say bia say nsuhye na apa eno ne sisu sa ba say timi nsuhye watomna yenko nsuhye nko ade a watomna Bible no kra say empajampu empa yenko wakin kan ehonom onu bebia 1620 de makan wi ai enti sisuma me na enyi besi mu na yenko monhwe se awurade ama Mohammed anti na da to so nsia no omamo na anu aduane montina tena mo afie mu mo obi enfredi enfini tena bia da to so no empie mpacho Exodus 29 to 10 tia dio no imunkunu ne dio Mose ngum etosumin Exodus awurade asem se nansia na ya adwuma na ya wade nyina na da to so ne Homeda ma awurade wonyankopon amen mpacho no adwuma bia enya abotre ye beka bibi wa ha mpacho ye hwa ade o o se nansia ana ya adwuma Genesis nyina wo kan ahanso wode mena mo wasabe kan wose nansia na ya adwuma apastor chikasa na apostle busia na sembi ye ba ye calendar e kura ya Sunday na ye first day awo denim to check it from Friday Sunday anka 7 day no kosi Saturday. Okay, the whole world ope bra ye start adwuma pa e Monday and obi a hye adwuma ase. So check it from bra ye adwuma ase kokopem 7 day na anka ye Sunday and nke no Saturday no nya day enya adwuma bio o say enansi na ye adwuma obeti asase isu a Sunday wanya adwuma, Monday wanya adwuma, Wednesday wanya adwuma, obu a Friday pe ana okokoya adwuma. Ti so start adwuma Friday o kanya unya 7 day no enkosi Saturday. Enti se nipa na hye na adwuma ase ukuada o kanya unya Saturday. Wo hye ase e bia wada o kanya unya Saturday. Eda bi obe hye ase bia apart from so be hye ase Sunday o kanya unya Saturday. Enti sa dansia na wo said for 6 days for ye adwuma no. Enu mpo ne se ye fa no a anka eye wrong say nipa be gya tumu say Saturday eye Sabbath day. Wan ka se dase nso na ye nhye adwuma no ase. Ne mo se nansia ana munye dai munye adwuma na ye no kra na ye hitasem enye dasem no okon. Enye dasem. To the bad number obey wrong. O fada obey wrong because wo say adwuma ase Monday no obi ada. Obi Monday no ebi krampo no onko ba bia watinifie week ni nyo ye adwuma miensa ento ono so be denya 7 day no yes 6 days so mfanya adwuma what ya 7 na say Adam ni if edi adwuma na no maye se no munya adwuma ntia mo Sabbath enti sa because mo ye mo adwuma ya omunya adwuma na adwuma na ho ye de ya kye mo adwuma be se no munya yi enti ya mfa bia mo nso mo nkasa yi enti nipa ni mro so but what say enye adwuma bia na wasa 7 day ni Exodus chapter 20 na ye kan yo ko nansia na ya adwuma na ya wade nyina do to sunsun ne ya Homeda ma awurade onyankopon nya adwuma bia woni obabani tio Saudi Sabbath ya na duru samemende na odino sekose na odino eduru Sabbath ya wose wo ne oba bema ti so oba bema na so wo nkyɛn se woni wo nkyɛn se okɔ asɔle bie se won kɔ asɔle bie se wani Sabbath ne bia wo wani wasɛ no ne obaba nso se wono wani bia wo de na yɛdai asɛm ko wrade so woni ne na nyɛ dai eni ntido antimi ampoa no anhyem no ono kɔfe ba bia wo Sabbath na yɛdai asɛi wakɔ ne wafena wose wakoa no wafena ne wo mmoa ne wo hoho a wo fi wo di Sabbath no bia nkokɔ ne nam wo di Sabbath on ba bia onponche ne nam wo si wo di Sabbath awurade nse se wo mu anyina ni Sabbath ni bi omu a won ko a wo fa le say na dia se da
ne sana wo se ko no ofa ne da ubewu untumi wakoa wasoma wakoa no wosi one day okokosia da so nti wonko bie store wonko ye wie ma enso wose wommu anyina ti se obi di sabat na se na abo na mba bi pe wose okokyene be hyeda em obi na owoto ni mu but awurade honhom emwae ehwa 31 14 to 16 Exodus wa tie de sabako emudu nan eba besi edunsia awurade asem say enti muni homeda no wo mo ma fa ne se da no wo se enti muni homeda no eye konkron mamo obi a obegu ho fi no kum na obeku ye bekum me ba chawo omo di sabat no yakum obi wa so dem da to mu nyina di ne fenchemo ho ofro ka wo se yakum sa ofro ka ekwa asole wo se yakum go bible se tena ofie te wo se yakum ba choko obi a obegu ho fi no kum na obeku no na obi a oyomu adwuma no obetwa sakra na firi ne man ma twene obetwa sakra na firi ne man ma to atwene akra ohwa hel ho asem na waka hu obi a wanso nyame konkro no wahu ebeto atwe hel ebeto so kra to atwene humasem to kra na twene nya hunamasem ade na sia na wonfanya adwuma sisu biem na data sonso ne ye home ye ohumi mu homeda eye kronkrom ohumi mu homeda eye dai wutie wo humi mu homeda wati asem na se oye wo humi ene wo humi ye tie metimi agu ahom kokko metimi adamejima hom bet ye wo humi mu humi bia so nipa wura heaven a ene ye fense humi mu humi obi a oyo adwuma homeda no kum na obeku no enti Israel for na hwe homeda na woni homeda no wa wonto atoaso nyina seda apam ntimi na meka se Israel for no kom so mu di no pastor kan o maka akire mo na omuni enye no kwan so no o de yemfa akatu wa ha Sabbath left no kra na medwena ho na o yemutu na o te Sabbath left so na ekonya na machine timi kire Sabbath adeyo yo machine but 35 ehwa 1 to 3 35 area na yakan last quotation Nehemia 10 ba ko ebesi miensa na Moses share Israel for asafo ni nyina na oka kire won say yes ensema ebade ahyese muni suoni nansia na wonfanya adwuma mo di sabat na mo de ya da no wose nansia na mo mfanya adwuma na doctor sonso ni enya Muhammeda kronkron a mo de home ma awurade obi a obeye mo adwuma no obeku no mun soja motena be nyina en soja motena homeda wase motena be nyina tie motena be nyina onim na akotena kam na start ya ka bia ya start bia di jaba engine so ti wo ya driver na uti mi a ogidi America wo ya fitani a ogidi wo start car pe edi jaba pa enti wase wotena be nyina en soja memma jabin pa she no unya sa bia ne firi hene onu gukomam enti awusiafo enuma bi ono mu a emfa untumi ana ente sanso woye ne sa woye ne honam fam unye kristoni samutimi pam ka se munya kristofo de a ene ye betimase ene ye anyim achinyi awurade honhom emo enti emfa last quotation o hon to aso na hemia yanko pasa ayo pasa ene de nyame anya aduma enti fa ko bia awurade be boae ye o wie na o ye no mbe 10 minutes na bia ahwe calendar no ho ai kakra Nehemia kakra ho okay Nehemia ho ya Nehemia 10 ene de enti fa ko Pachaka Nehemia ngoma tidu imu aduasa baako Nehemia tidu imu aduasa baako ko chawade asem se na se asase no sofo de adetone ana aduane bia babeton no homeda ye nto wo ho homeda ana eda konkro bia mu na yebeja afia etosonson no na ye 31 akai pachane kan biem o se 1031 na se asase no sofo de adetone ana aduane bia babeton no homeda ye nto wo ho homeda ana da konkro bia mu na yebeja afia etosonson no na ye nan eka bia ye dey ye naka enti bacho omunyo musika Muhammad ahun obi anyi sika da na se okoto kwaleshi bia se oji awasi ekun sa na kwaleshi wrong wasi wunya kwaji sika se kukuro ye nkun
ti da bɛn na me bɛsɛ me bɔ aso bi din sɛ ɔmo di homeda da ne da no da bɛn na ɔmo akɔ asɛ yɛhu sɛ ɔmo di flu apie na ɛsɛ ɔmo yɛ nyaatwom firi sɛ bebree bu so obetumi twa one can say 1 hour because 3 hours kɔ asɔre Bible ne say homeda no yɛdi no wɔ dɛm ɛntra ansa na wɔsi fo di homeda Evarisha. Amen. Pastor Eric, Yamishra, Pastor Eric, Pesa Ubuamoha, boy in our. Ya peke who made that free, ya see Emredu, the 10 Commandments. As the 10 Commandments, Nakase, Kai, who made down on the Concron. If I told Oba Apam Fufumwa, who made down Yichimu say, no, the 10 Commandments, no, say, yes, to Sichirimu, because Otima City, say, the laws am there my we so emra do no yedi nyina so nte wose di homeda no but oba apamfo from a awurade aka efene say commandment wa kwambe so mutima say obi bisa no question ma oka say efene say yes na yes oh na o ka bisa nti awurade mu na hwe say bia da no woka ana say den woka was already so. Because maybe deny 10 Commandments. So, maybe a program the next Medania Jai. And I did be debut. Mamuka say, maybe the Metakas or Mamuka say, one soon Saturday uncle heaven, they are blaspheming. Omukabusu some Kabusu. Message send it now, Mona, such a magin near. Yes, I have him a bomb. Uncle was already so. Said it, so for women, I can already show Bibia. Now, I never call us your channels. Say, ye Casano, ye in I am quadrinty, and a Yakasa. I'm saying to buy, no, people be the Busan questions so fast answer me. Now, even used to cry con, I shed the out the master for no, and it said, you know, do your home. Any ashedia or the master for no. Or see, we near shedia for fra, the mamma. Say, no dom homo. They say, Modom homo, we will any penny who say, we are Monsieur for. We did say, Mlachini and Mrachini, we are Tremra. Echo Yesu Jenko Busan. Say, on your dame. No, down can all come wasam when you be. What is that 10 commandments Yanako? Yes. And Mariano the Kubusa used to was. And about Kubisan say, I'm not in the Ekasi. And then we gain a case. I'm saying, Omumi and Lumina, no shall answer a question used to the Mamma, a answer corona. Because we can't acquire no per se, wouldn't hope them say, only a man now cried with this one. We didn't learn in us. But Christos who actually a name who say, and yet the young man got a this one. But because yes, you don't, they say, was you be more frosty, and I the old king, Georgia, no name in this animal in a this one. But ni na mo no Yesu mo hu se omunni mla no so isan se omunni do emla na woka ho asem nyina no Yesu efa mla ni nyina di gura odom so ka se emla ni nyina no en odom se de don Nyankopon na do se nti emla sem ni nyina aje se obi ka se sabat nya gina se don Nyankopon yenka Matthew 22:37-40 na fi on fanto so asempa se de Matthew tremetie aduonomi enimu aduosanson besi aduanan pacho apostle pacho man free aduasan 35 okay na wo mu ba ko a oye mranimfo bisa no de ne so de so no hwe se kyerɛkyerɛfo mranu mu kɛse ne de wɔ he na ɔse ne se do awurade wo Nyankopɔn wakoma nyinaa mu ne wo kra nyinaa mu ne wadwene nyinaa mu yɛni mranu mu kɛse ne de di kan na de ɛtɔsomie ne te sɛ no do yɔnko sɛ wo ho. That's right. We need to ask. Enti we ne asɛm a wɔn ko bisa Christ ɔka kyerɛ wɔn na kɛ sɛ emra nsɛm du ɛka nyinaa no Kristo afam nsɛm du nyinaa de akyerɛ mu akyerɛ wɔn sɛ so obi do Nyankopɔn ofiri ne kra mu ne honhom mu ɛdɔ Awurade yɛ tɔso mi nso sɛ no a sɛ wɔbɛdɔ yɔnko sɛ wo ho emra ne nyinaa no na kɛ sɛ ohwɛ mu kra na first
first 4 first 5 ekasa say do nyankopon sa na dia kan so do awurade nti Sabbath ni ewo say do awurade nyankopon nti Sabbath ni say da enye da Sabbath enye da say Sabbath ye da dia nti wiase ko na wie da say ka one day na awurade yesu so be nipa ho adwuma dia ke nipa asa command de ne ke Tuesday ni ewu ke nipa nyina ewu wo say say tansi adwuma ntentem no say 7 days awurade be nipa ho adwuma 6 days you be twa nipa nyina ewu enu 7 days na nipa wan oh nti ne mebu sem monto mo boase say awurade 7 days na mo ntwen eduru ho a ne Sabbath na be yam ho adwuma dia say 7 days na duru say na go say time so nti ye wone mebu ho a obresu na ngasa kura kasa kire efri say awurade say ba dibomu a eniema awurade boye ye ka de ba nipa awurade yo yen wa mo yen onwona yen onu ngasa to no bo asenye yen but kase awurade ahoma afri adebo ho a adebo ye enua ensu sa adebo no awurade boye de onko ho bi but nipa de orese ho dwon sabe awurade nyini semfri nipa ho da ada awurade nyini semfri nipa ho ene do di wiase na be kwa wiye sa abre ne da nipa nyina de ko home ewo heaven nti se wanti man ko heaven kwa woni home nti awurade home da no a oka ho asem no eye da ne manyina ba ka ne nsa e wona heniem sa ba ne awurade be home because sa ba awurade won home sa awurade home 5 minutes kura de be si wiase ye 5 minutes kura de so won home 5 minutes oni pa ho a ade e be si wiase 5 minutes no ana nipa kwa woni ahome nipa ni ahome this awura heaven ye home ne heaven sana awurade twese nipa nya be ka ne nsa se nipa nya me ka awurade nsa wo heaven wa na omo abegye awurade achi me ka ne nsa wo heaven na ono amukura no onhome but adebo no boy ye enua ne ade de she nipa asen de awurade mfa ne nsa nko ho bi because oja manipa di nipa na hwesa ne mani nyina but nipa na ono awurade she da nwene yen ne de onyi ne nsa firi ye ho da bi sabri wadi nyi nsa firi ye ho woda so ni nipa gonkuta hu die sa posi se odi wiase nyina be kwa wiye na fo hu omo a omo ne be bi sa home no so nti asase so de obi ankese wo be home o home awurade some say according to Job but Job 14 na ye hwese nipa home a Job 14 yanka 5 and 6 na me hade ipa cho kan hie bongoma tidunan emu num ni insia hie bongoma tidunan Job 14 5 and 6 sa wa hyeme na ato ho na bosom dodo ewo wo tirim na wotwa hye a onsane ho ama no a ene yi wani firi ne so na onhome nkosi se obewie ne da se opani o se onhome kosi se obewie wo da se opani nipa bi eni ahome wa ha onhome ekosi se ma opani adwuma enkosi se obewie na adwuma na oyen oni ahome saa na nipa bra boye ye boblo asase so enti nipa bi a wasase so bia no ni ahome ekosi se je awurade je nti awurade do ba asase so no obewie na wetna sa ko awurade nchen saa ba ko du ho de ya no na ahome Peter ma ahome da Paul ma ahome da fisi o mbeto asase so saa bra yi mu empokura na me no kasai no kasai no omuni ahome saa kire say the last generation nyankoi enti na awurade bi ahenye ni mu a yesomo a otimi di Peter besrayen otimi di Paul besrayen adentia omuni na atwese ba beka wo ho ansa no mo ahome kura si nyankoi a omuni ahome because omuni e bom ye adwuma omuni e bom ye adwuma nti omo angasa kura no omo twen ade na Peter mubuza say awurade metua omo a efe ne say omo ku omo no verse 6 on omo tua omo ka omo so che say se roli sa ke tua ne press anko fo ndia sabre no na omo wi omo adwuma ena awurade say munye ntale fite na mo nse na mo ntena go si se munua no mo a wo mo so ya be yo mo say ya ti se mo ba be kam ho asa na mo wi peye enti mystery bible na mysteries enti say awurade ahene no wabiam ne say omo pentem say the last generation no ba be kam ho ansa na mo komo so body kwadi ama omo enti omo kura omo ho no omo su ye adwuma omo ye church no ho meeting da bia
ever say asafo no etim nante kunkunum beka omo ho just why your church left do mon some onye dia yes abofo omo ni akome kwasi yeso omo asase so ani omo ni akome nti home de empere wa ha home enya da sabat enya da pastor ye ntam ye bre no ko okay enne de yesre ye radio as me carry information sampa chaw ebi mo say Sunday church mark of the beast oboa enye seses radio anka seses ye kwasiada wasi seses no ye gi edi sie mo so ana won search to bia ka che o say kwasiada esom osoma kan say seses ye oboa enyi ni seses bible no chese esi wo maso ana won search enye da ti erade honhomanya dan emwa yi nyina na we die nka ewanso say you find that down for because cause you come dia ye nsaka amenka kito in council ye cheri na no yenim sie nyina yenim na ewiase nim say ye nipaku bi a omo age sade ya tumu pa omo from say omo ye Christopher na nipa be nim so omo ye Christopher ba no kremu ne say omo som no omo som no munye Christopher but omo na aye holiness for na maja tumu so and only on say adekonti ameka sa ne say ye ohunhum bi a oyi ne ho de kire sa asori ne kandifo eno mom so manya revelation sa ohunhum no onwui oda so yadwuma sa ohunhum no na dan ho de kire ebia sa nkofo ebia wo mom sa hintase because no mugire sa oba no so wa hintase no ne nsem no omo fa na se de Kristo nsem wa kan no so nsem wa kan fa ono nim dia onya fa chorosem no e guide sa nkofo na omo kura na asem se ne Kristo asem omo kura mu sa no mo kura na asem na empo kura no mo kura na asem kwan che Kristo de in this group no ye person ni pa bi ti asese omo ho no ma omo ko meme ni da bad me kan kura na chero say omo fundamental belief no omo gidie 28 no visit omo seventhdayaadventist.org na wo show omo nkyere mu na near the two trusam ho omo nya Christopher if say Jesus asem kan na ma asem mo den say omo ntimi nyi asem na sofo kan no Jesus asem kan say he is the Lord of the Sabbath no he being the Lord of the Sabbath he is the master he is the creator of the Sabbath into yema nipa sen penya homeje honamu ba honhom de heaven tino say mama komantu munyo nyongo pona munyisimi nyimini tena bia pi sa tena bia pi no so translate anka beka say ahomeje pi bia pi ahomeje because I abode home no so such say Sabbath a rest entino sa ankofo no honhom bi na direct omo if so omo say Jesus Christ or your angel nipa ntie ni eba omo say yes Christ your bofo say yes Christ your bofo there it means that he is not the Lord of their church but yeah gidi for Christ for gidi say yes Christ your nyankropon but mo nyi ni say yes Christ your nyankropon they don't believe in the triune God Father Son Holy Spirit they don't believe in that enti esra say ya dey church we say hunhum bi na dan ho dey church ama me no osenkom bebre mo say impodra yes bebre amem besi na mo mu di na chi na they are confused they don't know what they are doing so rest asom na honam omunye hunhum bibi ani hunhum ade bi anya adwuma ho enti wo pe asore ba ko adwaman ko so pa na se bonisu edoso ndore omo pa esankofo no and they believe a group omo komunim so omonye Christopher enti ne hweye na ya edi sa esom ne ba ne chancha nye musa honhom omada na wode ye musa Kristo ye se di ya yenye eyarwade honhom because ya ante sa de ona se enna erwade ebeba no na afa ne nyina you find yourself wanting because Sabbath mara de se na so foka no nobody your ongophobia no me extremist omko no mo mafie omotete motan mu ye wo ayu for Pharisees your Sadducees and as a firm say senators say omo de sebio Sabbath day omko toilet sebio they don't visit omo nyesa even on the Sabbath day we say enkwasum complete entiesre Jesus met us Hebrews woman say the Sabbath is the rest which is in heaven and ye nyina ye twen e wadi Israel e wadi show be true to every ministry and out here kan everybody show say enne and I didn't not dom so and my suffer so actually Sabbath me bomb pass rain nwanum holiness for any omo makika ho a omaji Sabbath atumu say ewurade sami wani bio me nwanum so omunya edi ahoro say omanya die say omunya die say wanko Sabbath onko heaven no me catching place sa hom ne fewurade enti omumom paye yie na mo amuji tumu san so mumom paye yie efi say Sabbath rest everybody the maye say oyi nisu afrien so
Uji Yesu Kristo dia uni sabat. Udi sabat and gidi se heavy mum na woko. Mesra holiness achechefo nyina. Mesra asofo nyina se yen chase ye se eye blasphemy. So beka cho bi se wansum Saturday unko heaven unyakobo bofu papa se bonfache ye first in 49 days. Na se everybody do bona chesa se wa ye fuso anointing. E ba do shine no kai home na omoye na mesra so mamu share Facebook na ade no. Mo nhyema no obi biara ho na obi atima sacha ne ye pe heaven akọ yentina sase so ha e ma atrosem biara emfa. This is the truth we are talking about. So this is the hour of truth. E ba do share no kai ho if we say and you can cross my show. What the show be brave. Bye bye.